Well, hello guys. There is something I want to share with you today. Well, again, just to start with, I want to thank everybody who attends my classes online. We just work on the Skype. We work exactly at Telegram. I mean, online in Telegram. So if you got Telegram even on your phone, it's possible to conduct classes in my turn and to attend classes in yours. Well, I want to share some joys with you today. Well, quite recently, I have bought that little guy behind me. Well, and it didn't show any signs of life. Absolutely, there was no operational system at all. Just the ridiculous price I bought it at was exactly. I will tell you. Just don't be surprised. I'm gonna tell you what it is actually. This is a legend of some conglomerate of the Apple Incorporated, together with the IBM machine, which produced that Power Mac. It's called Power Mac, but on the back side, on the rear side, there is an inscription iMac. iMac, exactly. This is one of the first iMacs just looking like this on this particular stand that can be positioned here and there. Well, I won't do it right now. But the price was actually ridiculous because, well, it got even me surprised. Well, I've seen a lot of things in my life like that. And some 17 years ago, I used to have a hobby of just recovering machines from the other world back into life. Well, and this is it. I bought it at, just get ready, don't be surprised, 3,000 rubles for this particular vintage iMac belonging to 2005. 2005, that was exactly the year it appeared. Probably the year before there was the fourth Mac, and the year before there was a third Mac, but this one exactly is known for its having no camera inside. Well, even this was a great risk, but the risk was justified by a very low price. Well, and this is it. How did I do it? I don't know. I still don't know. But what a happiness! I sometimes envy developers who can control the command prompt. They just open the console and just write something that makes it all move, that makes it all rotate and show and disappear and so on. So what did I do? I bought this Mac. I turned it off. I turned it on. There was a very nice bell, a ringtone, and it works silently compared to this machine I'm currently recording this video on. Just with this one is quite silent. It's gentle. The noise that is produced by the fans inside, everything, and its body is made out of polycarbonate, and polycarbonate itself is an expensive material. At the price of 3 sheets of polycarbonate, you buy a legendary old Mac. Oh my, oh me, oh my! I can't believe it. I can't believe it myself. I can't believe it. And this one, well, it was not easy actually. First, I got to know online from the American farms, somewhere. Exactly, I read it in English. How to do this and that. I watched a lot of videos, and it all happened just within the last probably week. Within the last week. No, not last week, but probably
It might have been Thursday. Yeah, a week. It's been a week exactly, and this is it. I found out about some special commander console commander prompt line, which is called open firmware. Exactly when I input the words open firmware and the search in Google, well, I Google for it, and it shows always something associated with this machine or a similar one, probably. Okay, I watched a couple of videos and I could choose a device, or I could see what that device contains. Well, and I could do it better and better, time by time. Each new time it was easier. I've always kindly welcomed everybody's wish just to teach me programming. Well, just from the school years, I can remember it. Okay, next to it, then I had to buy a disc. Actually, a disc. Well, we haven't used them for a while so far. It's been a long time since we used CDs or DVDs. Well, and that particular DVD was supposed to be bought somewhere. Well, and I bought it. I bought it at a local store, which is quite a neighborhood. It takes me 5 minutes to get to the store. Well, I got it. I got a couple of them. Frankly, I'm gonna show it to you. This one is a DVD. Is a recordable DVD. Well, but the way it burns, well, the way Mac burns it with its original embedded device and embedded software, with the original software, it burns. It burned it out, and I got what? I got 2 ROM CDs, 2 ROM DVDs, just to be more exact, because DVD it contains just 4.7 gigabytes of space on it, and it cost me 39 rubles, just in addition to what I had spent, as I have told you, 3,000 rubles at the Sweden touch machine, and it's quite swift. This is swift. This is rapid. It's not breaking down. Well, but I bought it with no operational system. Well, the owner said it just shows the folder, and that's all. It just shows a folder with that interrogative mark. You know, it's so bothering. But I wanted so much just to bring it back to life. And next to it, next to the command line, I started my experiments with the images, to be burnt on this. Well, on this guy. Well, this what I did actually. It was uneasy, really. Exactly, it was tough. Well, just a couple of nights I didn't sleep at all. Just up to the very morning when I had some sleep and I started my lessons. Now it's all over. And the thrill is gone, and finally I can see well, what you can see right now behind me, and next to it, what goes next? Well, I wanted so much just to reach the disk utility. That special tool that could be working just in the window mode. Because console prompt was quite a difficulty to me, since I tell you as is. Well, I've never actually written a command line on my own. It had been always copied from some videos, from just some
something. It gets me like for the first day I went to music school. Yeah, I was told just to draw the notes, because to draw, not to write, because well, those measures, those 5 lines, and anything like that, it was just a closed door to me, absolutely. Well, and finally, through the multiple just suffering manipulations, exactly suffering for I was not suffering. I was happy this morning at probably 7:30 when it finally was installed. And the installation took a lot of time, really, for a week. It's not that machine is that slow, because the attempts were so multiple. First, I wanted just to buy it and modernize it somehow, just to upgrade its hardware, to update the software, and just to make it a sweet machine. Well, I didn't know it was so rapid. Just it looks similar to my Mac, probably 13, to my first Mac, iMac. I like iMacs because they don't require just so many wires. Everything is inside. Yes. Well, and it contains no camera. But I'm thinking whether I should make it just similar to the next generation of these iMacs. Well, and make a hole and just drill a hole right in there and insert something that just easily connected to the motherboard. But I'm not a man of technical specialty in terms of equipment. Just in terms of grammatical device, well, I can do for you whatever I do, whatever I can. Just I've been doing it for 28 years, and I'm happy. I'm happy with your results. Well, you know. Well, we are constantly training with my students via books. Books are universities, exactly as one writer said. Just it's education comes from books, exactly. And from books, we not read, we translate. We translate simultaneously. We both speak English. It's written absolutely in Russian. It might have been a translation of any American or English novel, just with quite a plenty of dialogues and so on and so forth. Well, and coming back to my Mac, just coming back to it, it's got a very gentle sound. It can be used for recording my project, recording phrases for newer lessons which are currently being recorded these days. Well, and I must say that a developer man, he's my co-partner, is working now, working hard on this project QS. Well, coming back to it, I'll say a couple of words in Russian just a little bit later. I'm still under impression what my students can do after a month of daily classes. It just it can be heard like a year has passed, actually, and so much vocabulary circulating now and then all over the place. This word, and they are repeated, and they come to be as it's meant to be, just as if it had always been in your mind. Yeah, really, and just it's difficult to see the word for the first time and not to repeat it because you have never encountered that word. You have never come across that word. Well, and coming back to this machine, well, just falls asleep just saving its power. Well, I can tell you just one of the most joyful things in my life, though I'm so happy, despite I've got a lot of debts. I'm so happy, despite
I've got. Okay, I will keep silent about that stuff. Already, it's not associated with something I can share with you. But actually, I'm just so full of emotions. I couldn't have missed sharing it with you. And well, switch back to my Russian. Да. Ну, я надеюсь, вы все поняли. За сколько это чудо было куплено и во что оно превратилось сейчас. Вот что-то у меня такая ностальгия уже 13 лет. Я с iMac'ами, и он вообще ничего не делал, только показывал такую тут папку какую-то со знаком вопроса, мигающую с логотипом Макинтоша. И я не владею командной строкой, и мне пришлось это выучить. Наизусть практически выучить. Теперь я могу поднимать эти машины просто из пепла. Нет, не из пепла, если что-то сгорело, конечно, я не подниму, да. Но если вдруг на аппаратном уровне как все нормально, а на программном что-то не так, то что-то я могу, наверное, это вытащить, потому что kernel panic есть такая штука. Kernel panic, то есть паника кернела. Кернел это такой вот человек вроде как был, который написал свое программное обеспечение, которое паникует каждый раз, когда либо железо отказывает, либо что-то. И вы представляете, я установил загрузочным диском, boot disk, внутренний диск, сделал большой риск, потому что надо будет разбирать, если что. Я загрузочный диск этот установил. Может быть, программисты сейчас меня слушают и смеются. Это вообще там непонятно. Я установил и получил этот kernel panic прямо на старте. В первые 5 секунд. Что мне делать? What was I supposed to do? I don't know what to do. Well, I was beginning to think of just putting it up for months. Because I'm absolutely immobile in terms of buying something new, just some absolutely out of time. I have to work. I have to work, and you can help me. Хотите говорить по-английски, я вам тоже помогу. Но это было просто чума. То есть у меня сейчас проблем выше крыши, но я настолько счастлив, реально, что я поднял эту машину. И я научился, я подсматривал у всех этих видеоблогеров и так далее. Это все было за неделю, такой интенсив. То есть сейчас я могу завести любой девайс, просмотреть его содержимое даже без операционной системы. No operational system was available. So at the start, that's why it was sold to me. Ну, не сказать, чтобы я так злорадствую, что вот человек мне продал эту машину, но она уже старенькая, говорят, подуставшая такая. Вот некоторые модернизируют, впихивают новое железо, но это почти та же самая операционная система, которая у меня была первый раз в 2010 году. Вот. Хотел я о чем вам сказать сегодня. И у меня большая просьба к вам. Если у вас есть желание английский освоить, просто вдохновение жуткое просто, в кавычках, потому что это оксюморон, это нормально. То есть я настолько вдохновлен и восхищен тем, что делаете вы на моих занятиях. Мне бы с собой восхищаться, но я не нарцисс, как говорится. Мне есть есть какие-то амбиции, да. Я иногда их там как-то в сети могу выплеснуть там как-то сдержанно, вполне так деликатно там и так далее в сети. Но есть те вещи, которые вот, люди, допустим, как-то вот могут, которые топят за времена, там, соответственно, я за время и события больше. Я вообще за логику. Но не может быть дороги поперед дороги. Не может быть 300 дорог, каких-то 26 дорог, лежащих на дороге. Это ж не ехать надо, а просто вот clumsily, twistedly walk, not to say walk, but scramble, climb that way all along, all throughout the way. И я хочу, чтобы вы знали, это
действительно, у меня вот этот вот курс QS Live, я могу вам сказать, что это самая интенсивная и щадящая такая вот ваши мозги работа, потому что логика, она оберегает ваш мозг от выноса, как бы говорят. Или от, как говорят, взрыва мозга, да. То есть это очень такая трепетная мысль, я хочу донести до вас просто. Мы сначала изучаем логику в тренировке, потом мы тренируем практику. То есть теория в тренировке практической, оторванной от контекста фразы. Но каждая фраза обладает своим контекстом. То есть я знал об этом заранее. I had known about it in advance. Почему had known, а не knew? Ну, можем сказать knew. Но в контексте ситуации я шел по улице, допустим, я что-то узнал днем раньше. I was walking down the street, I had gotten to know about something the day before. То есть для вас это будет также естественно сказать had gotten to know, как для вас сказать, что я узнал, а не знал. Ну, вчера, например, я знал свое имя, а узнал его в детстве. Это разные вещи. To get to know и to know. To know – узнать, хранить в голове. To get to know – соответственно, получить, чтобы хранить в голове что-то новое, информацию новую. Each lesson will update you so much that you even don't count days. Just without counting days. Даже не считая дни. У вас все получится на этих занятиях. И я здесь не для того, чтобы продавать время. Хотя, по сути, так и получается, но не время моих занятий, а я для того, чтобы подружить время и пространство. Это два таких вечных фактора, которые в английском взаимодействуют и дарят нам, в общем-то, и окружающим, и нашим собеседникам понимание. Потому что считать времена – это одно, а другое дело быть просто логичным. Логичным, таким логичным, которым вы не были никогда. И неважно, какой у вас возраст, главное, что вы знаете кое-что о мире, понимаете, ваше мировоззрение, your range of vision is just wide enough to cover all that. Оно достаточно широкое, чтобы это все покрыть. И я здесь для того, чтобы сейчас, для того, чтобы очень хорошо попросить вас, пожалуйста, приходите на мои занятия. Мне очень нужны студенты. Летом, как всегда, небольшой такой вот прогиб по времени, но у меня был июль больше занят, чем сейчас. Сейчас начался август уже. И вы приходите, мы о цене договоримся, а цена будет лояльной. То есть, в любом случае, то, о чем я говорил там в своем предыдущем видео, это все чистая правда. То есть, у меня вообще нет, скажем, я не умею врать. Так вот. Скажем так. Ну, зарекаться на будущее тоже не могу, но здесь нет, скажем, здесь нет никаких заблуждений или преувеличений. У меня нет типа маркетинговых преувеличений. То есть вы приходите, главное, верьте в себя и немножечко актерского мастерства. Потому что когда мы изучаем чужой язык, чтобы он стал своим, нам надо стать немножко своими в этом языке также. То есть вот два амплуа такие, в русском и в английском. Вот видите, как... И это достижимо за какие-то дни. Не за месяцы, а за дни. То есть базовый курс 15 занятий. И сколько займет практика у вас для того, чтобы вы как минимум свой словарный запас расширили там в разы. Это уже зависит от... Да, мы подбираем индивидуально книгу для вас. Там, это может быть там сценарий криминального чтива. Это может быть какое-то произведение Шелдона, потому что у него очень такие жизненные произведения, предстоящие диалогами. И
многие из вас уже прошли, вот кто сейчас смотрит этот курс и умеет уже это делать. И существенно расширить свой словарный запас, который никуда не денется. Вот мозг не отличает такие картины воображения от реальных картин. И оно там сидит, подсознание, ему подкидывают картинки, а мы ее сфотографировали, как вот глазами, да? Или мы ее просто воображением нарисовали. Вот подсознанию все равно. Это уже разум рулит. То есть подсознанию, которое у нас там где-то в левом полушарии, ему все равно. Поэтому, проходя эти занятия, я все наглядно показываю. То есть в двухоконном режиме мы работаем, если надо что-то показать. Сначала больше наглядности, потом больше уже речи. Мы постепенно съезжаем на большую речь, большую беглую речь, с большим словарным запасом. И никакой уже рецессии, никакого прогиба в вашем опыте не будет. Только по нарастающей, только вперед, только uphill, как говорится, в гору. So, I wish your English went uphill. Я желаю, чтобы английский ваш пошел в гору, и очень хочу этого, и приходите на мои занятия, сейчас мне это очень нужно. И я поэтому такие лояльные предложения сейчас распихал в своем телеграм-канале, и здесь на YouTube по-прежнему, на YouTube у меня вот это вот все. Как-то вот так вот. Ну, скажем, я хотел, да, сказать вам, что вот все-таки не то, что если долго мучиться, что-нибудь получится. Мучиться надо с удовольствием. Вот так. И пусть удовольствия будет как можно больше в вашей жизни. У меня контактные данные здесь под видео. Приходите. Спасибо большое за просмотр. Всем, кто подписан на канал, всем, кто смотрит, да. Хотя еще одна, как говорится, бессонная ночь прошла, там не важно у меня. Но в результате все это как бы вот я сделал эту машину, и так обошлась она мне порядка 3080 рублей плюс такси. Вот. И что бы мне хотелось еще сказать вам, да, про тренажер QS английский язык. Продление, каждая из них поддерживает проект. То есть буквально послезавтра там оплачивать этот хостинг, например. Каждое продление сейчас очень важно. Если вдруг вы там не занимались, то был у вас очень лояльные цены. То есть очень лояльно. То есть я скидываю 60% реально. То есть тем, кто уже был подписан. А тем, кто сейчас хотел бы подписаться на годовую подписку, например, купить, это будет стоить вам не 5900, а значительно меньше. Значительно меньше. Говорится, насколько это возможно, как говорят, у каждого человека должно быть хобби. Занимайтесь тем, что любите, хотя бы раз в день, хотя бы 15 минут в день. Но у меня вот, видите, так возникло много времени, и я с вами поделился этим небольшим, маленьким таким вот счастьем. Вот. Ну вот, наверное, все, что хотел сказать. Мой кот на подоконнике сидит, да. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. That's all, probably everything I wanted to say to you today. Wanted to tell you, to bring you aware that miracles still happen, but that's only a question where they happen. Where they happen to reside, где живут эти вещи. Знаете, когда пройдет какой-то урок, и мне так жалко, что я его не записал, там, и так далее. И так каждый раз, уже много лет. То есть, а если запишешь, вот опять же квантовый эффект такой наблюдателя может быть, да? То есть, ну зачем? Это же индивидуально, это же очень... язык это штука очень деликатная, понимаете? Человек может стесняться и так далее. Ой, а я тут еще делаю ошибки. А мы стремимся к тому, чтобы показать класс. Действительно, мы очень боремся за результат. Результат превыше всего. Всем огромное спасибо. До встречи в эфире. С вами был Олег Иванилов. И, ну, в общем,
Спонсором нашего сегодняшнего эфира является хорошее настроение. Поэтому, если вы сейчас где-то находитесь там, где хорошего настроения мало, создавайте его вокруг себя. Пусть даже в другой стране где-то, и вот вам бывает одиноко, грустно и скучно, но создавайте это вокруг себя такую ауру. То есть не география делает нас красивее, а мы эту географию украшаем, чтобы цветы распускались вокруг от того, что вы делаете. Может быть, даже в личном образовательном плане, когда что-то образуется, это называется образование. А когда ничего не образуется, но производится такой-то вид деятельности, какой-то очень интересный на вид, но который может просто привести вас к тому же результату, с которым вы туда пришли. Это называется шоу-бизнес, понимаете? То есть есть музыка, а есть шоу-бизнес, например. Вот английский язык — это своего рода музыка, та же мелодика, тот же ритм. Okay, it's been Oleg with you. Thank you for watching this, for spending your precious time, your spare time on watching this. I'm happy you are with me. I'm happy you're on the channel. Just subscribe, invite your friends to the channel. I will do my best to have you speaking, just to get you speaking exactly with no much difficulty. Bye bye, see ya. Thank you. Take care.